everyone. So, আজি আমি আমাৰ নতুন chapter start কৰিম which is reproductive health. Okay. It's the first lecture হয় ইয়াৰ and I've mentioned it here also. You can check. Yeah, this is the first lecture and today we will only talk about this topic, reproductive health problems and strategies. Okay. So, reproductive health. Let me tell you a brief on this chapter first. This is a very small chapter but very important from your exam point of view, entrance point of view, NEET point of view. Also it's very important because in this chapter there are very you can say social problems related আৰু কিছুমান এনেকুৱা topics আছে যোনখিনি আমি on a general basis জানিব লাগে. Okay, very you can say not a very scientific chapter, অলপ general awareness ৰ নিচিনা chapter হয়. So make sure you know this because there are very small points, 1 mark 2 marks of questions. NEET ৰ কাৰণেতো আটাইতকৈ important হয় chapter টো. So make sure you know this chapter very properly. Okay, it's easy to remember also, ইমান টাফো নহয়. Previous chapter to যেনেকে like there are lots of facts and all, so this chapter is really easy. I'd say that this is one of the easiest chapters of class 12th. Okay, so বহুত ছুটি chapter হয়. Please pay attention and make sure you have proper notes of this chapter as well. Okay, ঠিক আছে. Let us start. The first and foremost topic that we see here already mentioned on the slide here is reproductive health, মানে জনন স্বাস্থ্য. জনন স্বাস্থ্য বা reproductive health মানে কি হয়? First, that is very important. What do you understand by reproductive health? তাৰে এটা definition আছে classic which is given in your books also, NCERT, and it is followed everywhere. আৰু সেইটো হৈছে WHO ৰ এটা definition. WHO হৈছে World Health Organization. It's a very important organization. আমাৰ যিমান vaccines হয়, বেমাৰ হয়, reports হয়, regarding everything, আমাৰ health ৰ বিষয়ে যিমানখিনি information থাকে সেইখিনি তোমালোকে WHO ৰ website টো খুলিলে পাই যাবা. ইণ্ডিয়াত কিমান মানুহ they are like poverty stricken and hunger stricken, মানে कितने लोग भूख से मरते हैं, कब क्या कौन सा बीमारी हुआ है, everything is actually in WHO's website. Okay, now once you understand this to understand this chapter, basically you should know what is reproductive health. According to WHO, reproductive health, I'll just read out the statement here. Okay, it's a very simple statement but understand the gravity behind it. It means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. Okay, very simple. So what do you understand by this? Like I said, you should always understand these definitions are just not like that. ऐसे definition नहीं बनाए, इन लोग को अंदर से एकदम समझना है. Okay, so when I say physical, emotional, behavioral, social, what does it actually mean, right? So if I just translate it, okay, যদি মই অসমীয়াত ক'বলৈ কওঁ, then শাৰীৰিক, মানসিক, ইমোশনাল মানে ইমোশনস ভাৱাত্মক বা ব্যৱহাৰাত্মক, মানে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা, social কেনেকুৱা. Okay, all of this, how do you explain this? So let me tell you what is actually the meaning of this. Let us just understand one small fact here. Okay, let's say me as a whole. Okay, let's say মই নিজৰ কথাই কৈছো যেনিবা. I am today, let's say I'm a bit sick. I'm a bit sick, as in I'm not sick. I mean to say I am just let's say bimar, in the sense I have cold, cough, something like that. So what is that? That is I am sick physically, right? So in that case, what would you say? That I am not well today. Okay, I'm not well today. So ইয়াতে আমাৰ definition কি কৈছিলে? Total well-being. যদি মই কওঁ মোৰ আজি গা বেয়া, so মোৰ আজি total well-being ৰ কিবা এটা যোনটো 4টা parameter আছে, তাতে সেইটো complete হ'ল নে নহ'ল. Okay, so according to WHO, I am not healthy today. According to your normal definition also, I'm not healthy today. Okay, so let us move on to this is a very easy concept. Everybody knows if you're not fit physically, you're not healthy. Okay, সবে সেইটো বুজি পায়. Next, if you see the next point, that is emotional. এইটো কি বস্তু? Emotional well-being to কি হৈছে? For example, আজি মই again, like I said, I have no cold, cough, no bimari as such. Okay, but लेट्स से आई एम वेरी सैड. ओके, बट क्या फर्क पड़ता है? कोई एक इंसान अलग से अगर दुखी हो भी जाता है तो हमको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. हाउ? इफ आई एम सैड, व्हाट विल हैपन? I'll come to class but I'll not be able to teach you properly because I'm sad. Like, yeah, honestly I am sad. मैं दुखी हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ तुम लोग को, right? So what will happen? It will hamper my what? It will hamper my day-to-day activity. Let's say in your case, my day-to-day activity right now is to teach, but I won't be able to teach. Why? Because I'm emotionally under stress. Okay, so goal. So if I am saying that
I am sad and I'm not able to work, that would actually mean যে I am not well, যে মোৰ অৱস্থা ভাল নহয়. So again, total well-being ত, even if you're fit physically, and if you're not fit emotionally, which would mean if you're not well up to your emotions, okay, then that would mean that I am not fit. Again, according to WHO. Okay, next, behavioral. My behavior. আজি মই কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া লাগি দিছো, okay, তাত কাজিয়া লাগি পেলাই, let's say I fought with some colleague of mine at Inspire. I go around and beat up some other guy. Yeah, मैंने किसी को पीट दिया. Okay, my behavior again is not good. Okay, again it is hampering the society and it is hampering my life as well, because I won't be সেইটো mood লৈ না মই পঢ়াব পাৰিম না মই কাৰোবাক কিবা ক'ব পাৰিম, right? So again WHO considers যে কাৰোবাৰ যদি behavioral well-being টো নাই, emotionally বা physically যদি সি fit থাকে, it's basically related. These 2 points are related. Emotions and behavior kind of correlate, but we don't have to go into that psychology and sociology. Overall, just try to understand. Then ki hobo? Then I am not considered to be physically, behaviorally fit. Okay, even if my emotionally and physically jodi moi sao I'm okay, but my behavior getting me nowhere, so I am not fit according to WHO again. And the last one is the most important one, social. Okay, for example, today I'm not sick, মোৰ আজি গা চাও বেয়া নহয়, মানে like let's say I am not having cough, cold, fever, anything. Emotionally also I don't look sad. Behavior মতে মই কাৰো লগত কাজিয়া কৰা নাই, but মই ক্লাছত বা মই ষ্টাফ ৰুমত গৈ এটা কোণাত বহি আছো and I'm not talking to anyone. I don't want to talk to anyone. So that kind of social distancing if I maintain also, that is also not good. Okay, that is also not good for your health. So সেইকাৰণে WHO এ social, you can say, যোনটো আমি কনচিডাৰ কৰোঁ যে ছ'চিয়েলি যদি মানুহ এটা বেছি ইনভলভ নহয় বা বেছি দূৰে দূৰে থাকে, that also means that something is wrong with him. So WHO ক'লে যে no, মানুহ এটা যদি ছ'চিয়েলি ভালকে ইনভলভ হৈ নাথাকে, ছ'চাইটিত যদি ঘুলি মিলি থাকিব নোৱাৰে, এই গোটেইখিনি ভিতৰত ইম'চনেল বিহেভিয়াৰ পিছত social thing also comes, but again that is a different thing, psychologically, and তাত সেইটো আমি নাযাওঁ. So just understand the gist of it, understand the meaning of it, যে যদি মানুহটো তেনেকা হয়, then that would also be not considered a good health. Okay, so socially, behavioral, emotional, physical, চাৰিটা aspect যদি, আজি যদি মোৰ গাটো ভাল, ইম'চনেলি মই তোমালোকৰ লগত বহুত ভালকে মানে if I'm not sad, I'm very happy. If not happy, at least I'm normal. Okay, it doesn't mean that আমি ধৰাই জপিয়াই জপিয়াই থাকিম, সেইটো happy কোৱা নাই মই. It's being not being sad doesn't mean that you are very very happy, just a normal you. And behavioral as in like you don't have to, you're not fighting with anyone, and you're not speaking rudely or harshly to anyone, okay, without any reason basically. And socially, I'm talking to people, more involved hoisu, more পঢ়াই আছো. So all of this if I'm doing together, then I'm considered to be a bit fit. Okay, according to WHO, only then we are considered fit. Now remember, this is a WHO definition যোনটো মই কৈ আছো. Okay, even health or definition to একেই হয়. Okay, when a person is physically, emotionally, behaviorally, socially fit. Okay, so um, that is the overall or the basic of reproductive health. This is the definite definition, of course, but understand the meaning behind the definition. Okay, next is, in order to keep this reproductive health, it is sob manuhor bitorat. Let's say now let's move on to reproductive health as such. Reproductive health mane hoise regarding the you can say all the processes and all the events that are related to the reproduction part of a person's life. Okay, সেই পাৰ্টটোৰ লগত জড়িত যিমানখিনি পইণ্টছ আছে, ইভেণ্টছ আছে, সেইখিনিক আমি ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থত ৰাখিম. অ'কে, সেইখিনি ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থক ভালকৈ ৰাখিবলৈ who takes responsibility? Now this is not science here, this is absolutely social science kind of thing. So what is happening, that to ensure মানে ৰাখি ধৰা, কিবা এটা বস্তু পাৰফেক্টলি ৰাখা বা কিবা এটা বস্তু ধৰি ৰাখা, ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থক আমি ভালকে ধৰি ৰাখিবলৈ বা ভালকে ৰাখিবলৈ, where is or whose responsibility it is? It is the responsibility, remember, it is the responsibility of the individual and also of the society as well as the government. সেই তিনিটা পাৰ্টতে আমি দেখিবা, তোমালোকে দেখিবা যে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো এনচিয়ৰ হয়. অ'কে, এট দি লেভেল অফ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে, কিছুমান প্ৰগ্ৰামছ বা কিছুমান
স্কিমছ বিলাক ৰাখে যোনখিনি কাৰণে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ফেভাৰ হয় বা ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ভালে ভালে থাকে অ'কে ফৰ এক্সাম্পল দেৰ ৱাজ scheme called family planning in 1951 reproductive health sorry reproductive and child care program RCH program বুলি কয় সেইটো আছে এতিয়াও okay নামবিলাক চেঞ্জ হ'ব পাৰে but এইখিনি programs already আছে okay then this is a very important part creating awareness মানে जागरूकता जिसको हम बोलते हैं okay so people should know okay like apart from this family planning মানে পৰিবাৰ নিয়োজন then regarding this RCH this is just a program right awareness মানে অৱগত কৰা মানুহক সজাগতা দিয়া বা সজাগত কৰাটো it's important সেইটো কাৰণে আমি we have some programs and we have some we can say NGO বিলাকে কাম কৰে so that is how we ensure reproductive health okay this is all basic social science all right next is very very important there's another other steps okay now this at the level of individuals we can do ইয়াতে তো আমি অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা ক'লো right these are steps by the government right society and at the level of individuals আমি কি কৰিব পাৰো অডিঅ' ভিজুৱেল এণ্ড প্ৰিণ্ট মিডিয়া ইয়াতে লগতো আমি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াও দিব পাৰোঁ আজিকালি অ'কে অডিঅ' ভিজুৱেল মানে টিভি ৰেডিঅ' ৰাইট অডিঅ' মানে শুনা ভিজুৱেল মানে যোনটো আমি চাওঁ টিভিৰ পৰা ৰেডিঅ' প্ৰিণ্ট মিডিয়া নিউজ পেপাৰ যাক আমি কওঁ অ'কে magazines হৈ গ'ল social media facebook whatsapp what not okay through that also we can ensure reproductive health okay then কি কৰিব পাৰোঁ introduction of sex education in schools adolescent মানে 14-15 yearsৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছ থাকে সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টছক আজিকালি sex education দিয়া হয় in schools itself okay and the last very important where we stand on a scientific view is research কৰিব লাগে to ensure reproductive health okay research মানে like for example we have to go for better contraceptive methods okay গৰ্ভ নিৰোধক যোনখিনি methods থাকে okay সেইখিনি আমি নতুনকে বিচাৰিব পৰাকে বনাব পৰাকে all those and there's a very classic example there is an oral contraceptive of which is of Indian origin ইণ্ডিয়াত বনোৱা হৈছে এইটো which is called Saheli right it's an oral contraceptive আৰু সেইটো contraceptive ক'ত বনোৱা হৈছে this is the institute this is very very important okay you should know this at least from need point of view it's very very important that Saheli is an oral contraceptive these 3 points it's an oral contraceptive code bonise CDRI okay this is Central Drug Research Institute this is the institute I got a photograph of it okay CDRI এইটো এটা CSI lab হয় CSI মানে Council of Scientific and Industrial Research Council of Scientific and Industrial Research গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট হয় অ'কে আৰু সেই পাৰ্টৰ আণ্ডাৰতে আছে যেনেকৈ আমাৰ CBSE থাকে চেবা থাকে তেনেকৈ CSR আছে আৰু CSR আণ্ডাৰত আছে CDRI মানে এইটো ইনষ্টিটিউট হয় যেনেকৈ আমি ইনস্পায়াৰ বাট ইনস্পায়াৰ ইজ আণ্ডাৰ চেবা চ' লাইক দেট এফিলিয়েটেড টু চেবা ৰাইট তেনেকৈ CSR আণ্ডাৰত আছে চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এইবিলাক CSR ইনষ্টিটিউটবিলাকত কি হয় চব ৰিচাৰ্চ হয় ইউ ৰিমেম্বাৰ like this one I don't know if you've heard of RRL and all yeah these are all CSR institutes RRL যোৰহাটত যে আছে NIST যাক আমি কওঁ এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যোনটো হয় সেইখনো CSR funded by CSR আণ্ডাৰত আছে okay so there what happened this is the important information here Saheli by or through a scientific research approach or through Saheli এটা oral contraceptive হয় and that was produced okay next let us see why do we need awareness about reproductive health okay reproductive health মানে তাৰ যোনবিলাক আমি কওঁ about the well-being of a person and reproductive well-being of personৰ কাৰণে আমি সেইবিলাকৰ কাৰণে কিয় ইমানখিনি government schemes at the level of individual কিয় আমি কৰি আছো because the main problem is this ইণ্ডিয়াৰ population বহুত বেছি আৰু চবে জানে সেইটো right and সেই populationটো reproductive health যদি maintain নকৰে তেন্তে কেতিয়াও কমাব নোৱাৰিম population বেছি হলেনো কি হ'ব population বেছি হলে বহুত problem আছে because resources limited আছে resources মানে খানা পিনা থাকাৰ জাগা সব লিমিটেড আছে যিমান মানুহ বাঢ়ি যাব সিমানে কম্পিটিশ্যন থাকিব আৰু এমাউণ্টটো কমি গৈ থাকিব ৰাইট social evils like child marriage, sex abuse, rape, এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় because people have less information about reproductive health. They do not know, they do not understand, okay, that where to complain, how to complain. If a person is sexually abused, then he is not having a proper reproductive health, right? Because sexually abused হোৱা child এটা বা ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীৰ কি হ'ব mental health বেয়া হ'ব physical health বেয়া হ'ব emotionally stress থাকিব behaviorally there will be a problem like there will be in big problems right they'll be totally
kind of devastated in their own lives. So that is definitely not a part of the definition that was given by WHO. WHO কোৱাৰ মতে reproductive health এটাও part আমি যদি আমি social evils যোনবিলাক sexual abuse বা child marriage সেইবিলাকত যদি আমি চাওঁ তেন্তে নাথাকে. So to ensure reproductive health is important in that case. Okay. Next, if you see sexually transmitted diseases, if we do not take proper care of our reproductive health, then sexually transmitted diseases or chances bahut bahi jai. About this we will do in the like in the next lectures also. Okay. So that is why we need awareness about reproductive health. Okay. And there are many more reasons. Okay, but these are the most important ones that I could note down. All right. Now, okay, so let's move on to a very important topic related to reproductive health. Aru, what is it? Yeah, regarding this awareness also, গোটেইখিনি topic, গোটেইখিনি part এটা টপিকত আছে, which is called amniocentesis. Okay, amniocentesis কি হয়? First, understand this. I will tell you how this relates to reproductive health. কিহৰ লগত related মই কম. First, technique টো কি হয় আৰু মই কিহৰ বিষয়ে কৈ আছো. Let us understand that. Amniocentesis কি হয়? It is a process, it's a technique. Okay, what do you see here? This is actually a pregnant woman. Here, do you see this? This is the growing fetus, the growing baby. Okay, embryo and everything, sorry, yeah, uterus, embryo, everything that we have done in reproductive this one processes is on hikini part hoy. Okay, what I want you to look here is this is a needle. Okay, let us zoom it up. Yeah, do you see this here? Sorry, oh, very tough to handle this. Yeah, so this is the needle. Do you see this? And it is piercing. কিহৰ ভিতৰত সোমাইছে দেখিছা নহয়? This is the growing fetus. Okay, this is the growing fetus. এই যে blue color region টো দেখিছা, this is actually a fluid. Okay, fluid হয়, and this fluid is known as amniotic fluid. AMNIOTIC, amniotic fluid. Now you can see the baby is actually dipped in the amniotic fluid. Okay, um, and you can say during the growth of the baby এই amniotic fluid টোৱে বহুতখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে চ' amniotic fluid মানে ইন আছামিজ যদি আমি কওঁ তেন্তে সেইটো হ'ব ভ্ৰূণ আৱৰি থকা যোনটো দ্ৰব্য বা ৰস যোনটো সেইটোকে আমি amniotic fluid বুলি কওঁ অ'কে আৰু সেই amniotic fluid it remember one thing since it is in direct contact with the baby so সেই ফ্লুইডৰ ভিতৰত you will find enzymes DNA chromosomes চব পোৱা যায় because the baby is growing in it so baby যোনখিনি cells কিছুমান parts anything can be there তাৰ মানে কি হ'ল যদি আমি amniotic fluid টো উলিয়াই পেলাই তাৰ যদি টেষ্ট কৰোঁ okay so সেই টেষ্টৰ থ্ৰু আমি গম পাই যাব পাৰোঁ যে baby is fine or not because baby যদি এটা cell is fine then it is considered যে গোটেই baby টো fine হ'ব লাগে but at what level only at the level of genetic studies তাৰ মানে consider this one skin okay abdominal wall okay abdominal wall মানে abdomen যোনটো abdomen মানে skin বা পেটৰ যোনটো region থাকিব তাৰ মাজে যোনটো wall থাকিব like গাঁতৰ যোনটো wall সেইটো wall কথা কৈ আছে then there comes the uterine wall right endometrium তাৰ পিছতে fluid টো আছে blue color এই regionটোকে zoom out কৰা হৈছে দেখিছানে এই regionটোকে zoom out কৰা হৈছে so what did I say yeah তো এই fluid টো উলিয়াই পেলাই কি কৰিব পাৰিব we can understand যে সেই ফ্লুইডৰ যেতিয়া টেষ্টিং হ'ব টেষ্টিঙত আমি চেলছ পাম সেই চেলছ বা কোষখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি গম পাম যে কিবা জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ বা কিবা আছে নেকি বেবীত বিকজ চেলছত DNA থাকিব আৰু DNAটো বেচিকেলি টেষ্টিং হয় যদি তাত কিবা জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ থাকে আৰু এই বিষয়ে আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 5ত পঢ়িম এনেও বাট যদি DNA বা জিনছত যদি প্ৰব্লেম থাকে তাক আমি জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ গট ইট নাও যেতিয়া আমি DNA বা চেলটো বা যেতিয়া টেষ্ট কৰিম তেতিয়া DNA টেষ্টিঙৰ কথা কৈ আছোঁ মই তেতিয়া তাৰ মানে কি হ'ল আমি ক্ৰম'জমৰ টেষ্টিং কৰিম ৰাইট আৰু মেল আৰু ফিমেলৰ ক্ৰম'জমো বেলেগ থাকে হয় নহয় মানে নৰ্মেলি যেতিয়া তুমি বেমাৰ বা কিবা যদি চাব বিচাৰা দেট ইজ ফাইন বাট তাৰ লগতে যিহেতু DNA কথা কৈছোঁ এণ্ড DNA ইজ বেচিকেলি ক্ৰম'জমছৰ কথাও আমি গম পাই যাওঁ বাই ডিফল্ট অ'কে অট'মেটিকেলি উই গেট টু ন' এবাউট দি ক্ৰম'জমছ আৰু ক্ৰম'জমছ যিহেতু in male or female বেলেগ থাকে so we get to know যে the growing baby is a male or female whether it is male or female before birth আমি জন্ম হোৱাৰ আগতেই through amniocentesis গম পাই যাওঁ যে সেইটো the sex of the baby কি হয়
Okay, so that is why this is a big problem, because যোনবিলাক like places like Rajasthan, UP, য'ত female child বেছি প্ৰিফাৰ নকৰে, তাত কি হয় এমনিওচেণ্টেচিছ কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট বেবীৰ বা ফিটাছৰ ছেক্সটো यानी कि the male or female to first like they used to first get to know about it, first पता कर लय, and पता चलने के बाद what would they do, they would kill the baby. Okay, they would kill the baby, and that was called female infanticide or female feticide. যদি द फीमेल इज किल्ड इनसाइड द मदर, और वुम के अंदर में ही जब फीमेल को मार दिया जाता है या बेबी को मार दिया जाता है, तब उसको फीटिसाइड बोला जाता है. फीटिसाइड, फीटल साइड माने डेथ. ओके, যদি आफ्टर बर्थ मारे एज एन इनफेंट, देन इट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड. AIN, infanticide. Okay, INFANTICIDE, infanticide. So in both the cases দুইটাতে এমনিওচেণ্টেচিছে বহুত প্ৰব্লেম কৰিছিলে. Okay, so the government saw যে ইয়াৰ pros আছে, ইয়াৰ ভাল কোৱালিটি প্ৰচেছটোৰ টেকনিকটোৰ ভাল কিছুমান ইউজ আছে, which is it can tell you যে বেবিত কিবা বেমাৰ আছে নেকি, it can tell you যে বেবিটো ফাইন আছে নাই, whether it is survival, তাৰ কোৱালিটিটো ভাল ঠিকেই থাকিব নে নাই আফটাৰ বাৰ্থ. বাট আদাৰৱাইজ সেইখিনি বস্তু জানা টাইমতে অট'মেটিকেলি দ্য ছেক্স অফ দ্য বেবি কামছ টু দ্য পিকচাৰ, আৰু সেইটো কাৰণে উই গেট টু ন' whether it's a baby or boy or a baby girl. So as a result, যোনখিনি জাগাত UP বা like places like Rajasthan, where uh, even other places also, I would not say only these two states, য'ত females নালাগে, য'ত females prefer নকৰে, তাত বহুতখিনি ফিমেল বেবিজ বা ফিটাছৰ ডেথ হৈছিলে. Female feticide and female infanticide. Okay, so the government thought this is not according to reproductive health, right? This is against reproductive health, physical well-being or mental health well-being. uh, if the baby is not born, then the mother is affected, and all of this physically, uh, someone is getting killed, and like there will be socially it is, you can say it is not good for the society. So as a whole, all of this happened, and WHO, according to that, amniocentesis was not helping in the reproductive health. Okay, so the government put a statutory ban on amniocentesis. Okay, statutory ban মানে হৈছে যোনটো actually এটা act বা তেনেকে pass কৰা হৈছে, and that is why amniocentesis is actually banned now. Only it can be used for these purposes. It cannot be used for sex determination. Got it? Sex determination or karne amniocentesis jodi use hoy, jail hoy jaba pare, and there can be a lot of fine also, both of it, whoever does it. Okay, so that is why am amniocentesis is actually added in this topic, because as a technique it is very important. It's a scientific technique যোনটো বহুত important হয়, কিন্তু তাৰ ইউজটো, তাৰ নেগেটিভ ইউজটো বহুত বেয়া. ইট ইজ এগেইনষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ, সেইবাবে এইটো ষ্টেটুটৰী বেন হৈছে ফৰ ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন. এইটো মনত ৰাখিবা. অ'কে, so this is all about today's lecture. I'll just give a repeat, like a revision of the chapter, because it is a new kind of chapter and you have not done this before. Reproductive health or definition পঢ়িলো, physical, emotional, behavioral and social health or well-being হলেহে এইটো এটা reproductive health বুলি consider কৰা হয় according to WHO. We understood যে এই reproductive health টো maintain কৰিবলে কি কি কৰা হৈছে by the government. Planning and programs and creating awareness is taking place, and at the level of individuals এইখিনি বস্তু আমি দেখা পাওঁ: audio visual, print media, social media, introduction of sex education and research as well. Researcher এটা বহুত ক্লাছিক এক্সাম্পল আছে ইয়াত, the like formulation of Saheli, which is an oral contraceptive, right? আৰু এইটো ক'ত produce হৈছে? It is produced in Central Drug Research Institute in Lucknow, CDRI. Very very important. Then why we need all of this, why we need reproductive health? তিনটা বহুত important reason হৈছে: growth, population growth, social evils, right, and STDs, okay, sexually transmitted infections by diseases. Our board reason ase, but 18 main reason hoy. And we studied about amniocentesis, which is a scientific technique, but you see that it affects reproductive health, but is also used for some important you can say things like determination of genetic disorders, etc. Okay, এইখিনি আমি
এইখিনিৰ বিষয়ে আমি অবভিয়াছলি পিছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5ত পঢ়িম। ফৰ নাও ইউ কেন জাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে জেনেটিক মানে এমনিটিক ফ্লুইডত ডিএনএ থাকে, সেই ডিএনএটোৰ ষ্টাডি হয়, আৰু সেই ডিএনএটো ষ্টাডি কৰিলে আমি গম পাওঁ যে জেনেটিকেলি দ্য বেবি ইজ ফিট অৰ নট। অ'কে, যদি ফিট নহয় দেন কি কি কৰিব পাৰে, কি কি কৰিব নোৱাৰি লাইক ৱাইজ। বাট তাৰ লগতে যিহেতু আমি ডিএনএ ষ্টাডি কৰিছোঁ তো ক্ৰম'জম আমি দেখা পামেই, আৰু সেই টেকনিকৰ মতে আমি ক্ৰম'জমছ যদি দেখা পাওঁ তেন্তে আমি গম পাই যাওঁ ৱেডাৰ ইটছ আ মেল অৰ আ ফিমেল, বিকজ মেল এণ্ড ফিমেলত ক্ৰম'জম নাম্বাৰটো বেলেগ থাকে। সেইটো ইউজ কৰিয়ে বহুতখিনি ছ'চাইটিত যোনখিনি ইউ কেন চে পিপল হু ডিড নট ৱান্ট ফিমেল চাইল্ড, তেহেঁতে কি কৰে, বাই ইউজিং দিছ দে গেট টু ন' ৱেডাৰ ইটছ এ মেল অৰ ফিমেল এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড killing the female fetus or female child or infant. Okay, so government put a statutory ban on it. Be like clear with this. It's very very important. All right, so in the next lecture we will start with this topic, population stabilization and birth control. Okay, until then please revise and make sure that you make this chapter in a like you read this chapter in a flow. Don't read it or don't mug it up. Okay, it's very very, you can say it's very very general, and read it like a normal what do you call this, like a normal creating awareness kind of thing. Do not try to mug it up and like parna hai bol ke mat paro. Try to understand, because when you will be like in a future classes, on your in your future actually, I'd say that future में कुछ भी करोगे, then these kind of chapters are going to help you more. लाइफ में कोई आके पूछेगा नहीं तुमको कि टेल मी व्हाट इज आर्थ्रोपोडा क्या है, ये क्या है, बट दे विल डेफिनेटली आस्क यू इफ पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है प्रॉब्लम है, एंड एमनियोसेंटेसिस क्यों बैन हो गया. दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सो जनरल अवेयरनेस के चैप्टर्स आर मोर important because they help you in your daily life and everything. Okay, so make sure that you understand this chapter, and yeah, for any doubts you can definitely contact me. Okay, so I'll see you in the next class. Till then, stay safe and thank you.